ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੀਗਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਹਾਕੇ ਜੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਹਿ ਲਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿ ਲਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਕੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ 20,000 ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ USSR ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮੀਕਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸਾਰੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Thank you, sir. Good evening. Well, friends, today once again I am standing in the most beautiful and spacious campus of Punjab University, Chandigarh, which is one of the oldest universities of India, but no longer the best one. The reasons for the deteriorating standard of our universities is not very far to seek. Two reasons mainly come to my mind. One is the undue political interference in our educational institutions, and another is the total overall bureaucratic control. The universities live by self-regulation, and there are no statutory substitutes for the will to insist on the right standards. And a university is what its vice chancellor wants it to be. But unfortunately in our country, the vice chancellors are appointed on political and extraneous considerations. The teachers are appointed again on extraneous considerations, ignoring merit, competence and integrity. So under such a scenario, the downfall is bound to come. In the hierarchical system, a vice chancellor is next to the chancellor, that is the state governor or the vice president, who is the competent appointing authority of a vice chancellor,
But unfortunately, in our country, a vice chancellor is subservient to a deputy secretary or a joint secretary IAS rank officer who acts as director higher education or secretary education. The reason is that these institutions are funded by the government, and the government claims that we have deep and pervasive control over all these educational institutions without bothering about the quality and the standard of education in our country. Despite the various commissions, right from Kothari Commission to the present-day commissions, our country has progressed tremendously in the field of education, but only quantitatively and not qualitatively. We have built huge infrastructure in the name of higher education, and it is not only the state-run universities, but several private players have also joined hands in the field of education, and even some foreign universities have also come to India to provide the so-called quality education, holistic approach, and overall development of personality of the students. But the reality is otherwise. Surprisingly, in our country, two things have become a total dhanda. One is religion and another is education. And this dhanda is totally ganda. Education has been completely commercialized, it has been vulgarized, it has been vanillized, and the private universities and deemed universities have added fuel to the fire, and they have aggravated the situation. Lately, some private universities in Himachal have been caught by the Enforcement Directorate for selling fake degrees to the students. Now one can imagine the lot of the students who obtained these degrees by fair or foul means. The purpose of education is not only to impart education and make our students literate, but the purpose of education is to provide leadership. The purpose of education is social development. The purpose of education is national integration. But we lack in all these fields. We do provide education to our students, but they don't have etiquettes, they don't have ethics, they don't have moral values, and they do not have any vision about life. Lately, while teaching some MA English students of a university which is 25-year-old in Haryana, I asked some of my students that how are your teachers? And one of them critically replied that, sir, हमारे साथ धक्का और मजाक हो रहा है. Now one can imagine that the present day teachers, they have no interest in teaching, they lack pedagogy, they have no knowledge, and they have no aptitude for teaching also. Teaching is not a profession. Teaching is a passion. Teaching is dedication. Teaching is commitment. And it is different from other professions because teaching is improved through the process of self-regulation. I am shocked that 80% of the teachers, both at the college and university level, they do not even subscribe to any newspaper or magazine, not to talk of any books. And as far as their syllabi is concerned, they get either complimentary copies of those books or they borrow from the library. Mark Twain, a famous English writer, once said that a house without books is just like a ship without a rudder. So neither our teachers nor our students have developed any habit of self-reading. Not to talk of habit, let them develop self-reading as a hobby to improve their general knowledge. But the affairs are really very shocking. The scenario is very dismal. We do have huge infrastructure in the name of education, extension and research, but the inherent qualities of teaching and learning are totally missing. Teachers are not interested in teaching, students are not interested in studying, and there is no learning and no teaching in our classrooms. Sometimes
I feel as a teacher that our classrooms have become great hoax and we are not guiding the students in the right directions, that how they should move forward for a better career, for a better future in their lives. I am also shocked when I talk to the students that what is the purpose of your life, and their only one line sentence is, sir, we want to earn money. Probably do not know that even a barber, a baker, a tailor, a draper, a dry cleaner, a taxi wala can earn more than university and college teachers. But the question is the quality of life. We have improved our standard of living, but our standard of life has become zero. So we must provide solid and sound value-based education to our students. Now, as far as the college principals are concerned, most of them, they are unprincipled, and I am reminded of a famous undergraduate rhyme of Benjamin Jowett, who once said that I am the master of this college and what I do not know is not knowledge. The vice chancellors lack aptitude, they are simply bootlickers, and gone are the days when we had highly competent academicians as vice chancellors like Dr. Radhakrishnan, Dr. Zakir Hussain, Dr. A.C. Joshi, A.L. Fletcher, and the present day vice chancellors. They are neither academic head nor their executive head. They are simply managers and paper shufflers. And their only one point program is to stick to their chair for 4 years and by licking the shoes of some powerful politician to get another extension of 4 years. Let the university go to hell. The universities even have failed to control the affiliated colleges, which are running without regularly constituted governing bodies, despite the fact that the university calendar clearly stipulates that in case of violation of any university act, statutes, ordinances and regulations, the executive council of the university or the senate of the university has the power to withdraw the recognition of the college and approval of the college principal. But no such action till date has been taken against any government-aided college who have been violating the university rules with impunity. And the normal attitude of the university officials, which I have faced and experienced and observed, is to pass the buck. You meet the vice chancellor, he will refer the matter to the Dean College Development Council. The Dean College Development Council will refer the matter to the registrar, and the registrar will refer the matter to deputy registrar colleges, and ultimately the file goes into hands of a petty clerk who knows how to twist the rules. So this is the situation where nobody wants to take any responsibility. And one thing which is very common in our country, that either you become a part of the system, otherwise you go to hell. And this is what I have seen, that our educational institutions do not offer something constructive and creative to our students. The private educational institutions have also made a mess of higher education, and the private coaching centers are flourishing. I am surprised that some college teachers have opened their coaching centers outside the college. They don't teach in the college, drawing hefty salary at the cost of public exchequer, but they do teach the students at their coaching centers in the name of providing quality education. But the purpose is, unfortunately, our entire system of education is cram-based and degree-oriented, and our degrees are devalued. They have lost their social, economic and employable value. No serious employer nowadays takes the degrees of the university very seriously, because the education has lost its very purpose for which these educational institutions have been built up. Even the UGC has failed to control the mushroom growth of private universities, deemed universities, government universities and various colleges which have been opened in the most unplanned and improvident fashion. Now, what is the purpose of University Grants Commission if they succumb under political pressure? I am shocked that even in a state like Haryana, which has a population of about 3 crore, there are as many as 23 universities, and as a teacher with 50 years of standing,
I do not know the names of more than 4 universities. Sometimes back, I visited one of the oldest universities of Haryana for some official work, and I asked the bookseller in the university campus that kindly give me a book on English literature by some foreign author. The bookseller looked at me suspiciously and he said, "Sir, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ?" I said, "You forget about it. If you have a copy of the book, you provide to me." And he said, "Sir, ਇੱਥੇ ਦਾ teacher MA English ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, and they teach English in Hindi." So you can imagine the standard of education in our country. And if this is the situation in our universities and colleges, one can imagine the plight of our school education also, which is in doldrums. So students must join hands together and they must ask their teachers to teach them well, sincerely, effectively, by looking after their interests and by making them good human beings and good citizens of this country. Thank you very much. God bless you all. ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਆਸ ਔਰ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰ 'ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ HRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।